morning, Nana, once again. Good morning, sir. Shall I start the class? Yes, sir. Okay, right. Good morning, sir. Good morning, Nana. So, I sent one assignment, Nana. Solved that one, and do you have any doubts in that? సార్ ఒకసారి 11th వన్ చేయరా సార్ 11th ఒకటేనా? అవును సార్ Okay. Sir, 16th one, sir. And 16th. 11th from the graph shown. Is it right? What Yes, sir. function? What function? If the stopping potential V and frequency of incident line are on Y and X axis respectively. Okay. What function? 16 and 24. K Dharani. Okay, right. From the graph, I think it is around 2 or 3. అది కరెక్ట్గా లేదే 2 అనుకున్నాం దాన్ని. సార్ నాకు 2 వస్తుంది సార్ ఆన్సర్ Maybe around అంటే ఇది perfectly not there in it is appear to be like in between 2 and 3. That too negative y-axis stopping potential is actually some -2 అంటే 2 electron volts stopping potential gives kinetic energy కదా నాన్న. Then the work function here, this is nu naught, x-axis. So we require here when we come to the screen, I think 2 is not answer అనుకుంటున్నాను నేను. కరెక్టేనారా? Sir? Yes. Sir, from that Einstein equation, sir, h nu is equal to W plus EV. From that, if suppose that graph, it is not clear, no, sir. It is between -2 or -3. సార్ అంటే -2 చాలా దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి -2 అనుకోవచ్చు కదా సార్. అంటే యాక్చువల్గా అది 2 దగ్గరే టైపిస్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటుంది అది బహుశా. ఓకే, అంటే వాడు కరెక్టే దాన్ని ఫ్రేమ్ చేయాలి. ఐ థింక్ నేను కూడా -2 volts అనుకుంటున్నాను. Then I think E is equals to W plus 2 electron volts. This value is. Can actually we require it is nu naught on x-axis. Why? Because he took the frequency on x-axis and this is stopping potential on y-axis. So this is nu naught means that one how we get? Sir, when nu is equal to 0, V naught is equal to -2. Nu equals to 0. సార్ దీంతోనే ఇప్పుడు మీరు రాసిన దాంతోనే అంటే పైన ఈక్వల్స్ టు W ప్లస్ ఈవి నాట్లో ఈ ప్లస్లో హెచ్ న్యూ పెట్టుకొని W ప్లస్ ఈవి నాట్ పెట్టుకుంటే అప్పుడు మనకి ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుంది కదా సార్ ఈ లైన్కి. This one what you are saying? అంటే y ఈక్వల్స్ టు mx ప్లస్ దాంట్లో రాస్తే ఈజీ అవుతుంది. మీరు x ఈక్వల్స్ టు y ప్లస్ సారీ my ప్లస్ అలా రాస్తారు. Sir, అంటే వితో రాశాను సార్, v ఈక్వల్స్ టు అలా రాశాను నేను. ఓకే. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ v you wrote. yes అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ v నాట్. అవును సార్, అదే సార్. రైట్. అంటే ఫ్రమ్ ద వితౌట్ వాల్యూస్ యు ఆర్ సేయింగ్, అంటే ఇది కాకుండా అవును సార్, డైరెక్ట్లీ యు ఆర్ అవును సేయింగ్. సార్, అవును సార్. రైట్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం.
And you wrote here as h nu and that one as h nu naught plus ev naught. అవును సార్. Okay, no problem. And v naught is equals to, you are saying that h by e into mu minus mu naught. and h by e into nu minus nu naught, again h by e into nu naught. h by e కామన్ తీసావు, నేను కామన్ తీయకుండా చెప్పాను. అదే సార్. ఇప్పుడు హెచ్ న్యూ నాట్ వర్క్ అదే అలా అడిగిన వర్క్ కదా సార్, అదే వర్క్ ఫంక్షన్. వర్క్ ఫంక్షన్ అంటే ఇది ఎక్స్ ఇంటర్సెప్ట్ ఐ రిక్వైర్. అదే సార్ హెచ్ న్యూ నాట్. ఎక్స్ ఇంటర్సెప్ట్ ఓన్లీ న్యూ నాట్ అవుతుంది కదా. దిస్ ఇస్ టేకెన్ కాదు సార్, వర్క్ ఫంక్షన్ అనేది హెచ్ న్యూ నాట్ కదా సార్, అదే అంటున్నా. ఓకే ఓకే, ఇక్కడ రైట్ రైట్ రైట్. సో మనకి ఇప్పుడు హెచ్ న్యూ నాట్ బై అనేది సి లాగా ఉంది కదా సార్, అంటే మనకి అది కాన్స్టెంట్ వాల్యూ కదా సార్ సి. ఇది మనకి స్లోప్ హెచ్ బై ఇక్కడ. సో మనకి డబ్ల్యూ ఇది తెలుసుగా. అవును సార్. ఎస్ సార్. e. మనకి డబ్ల్యూ బై ఈక్వల్స్ టు వై ఇంటర్సెప్ట్ కదా సార్ ఇప్పుడు. అవునా, నాకు కాదని ఎవరన్నారు సార్? 1 సెకండ్. నా 2 కదా సార్, డబ్ల్యూ బై అనేది 2 volts. 2 volts. సో డబ్ల్యూ అనేది 2 volts into E, 2 electron volts. Sir, can I 1 second? Sure. Yes, sir. Simple, sir. Actually, I did from the graph. If you take nu is equal to 0, no, sir. If you take okay. nu, you will get v naught is equal to -2, means 2. Okay, right. Directly from that, if you put h nu is equal to 0, LHS will become 0, sir. And RHS you will get W plus 2 EV. So if you take on other hand, you will get W is equal to 2 EV, sir. Simple. We don't need to take Y intercept, X intercept, slope, all that, sir. Means okay, that no method until. Okay, no problem. సార్ నాకు ఇది అర్థమైంది సార్, అంటే 2 వచ్చే మెథడ్ ఆర్యన్ చెప్పింది అర్థమైంది, నా మెథడ్ నాకు అర్థమైంది, కానీ ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమో 3 అని ఉంది సార్. అయితే బహుశా అది 3 దగ్గరికి వెళ్ళి ఉంటుంది, -2 అండ్ గ్రాఫ్ లో అది అపియర్ టు బి ఇన్ బిట్వీన్ 2 and 3 కదా. yes sir. అది అయితే బహుశా దట్ ఈస్ వాళ్ళు 3 తీసుకున్నారు అంటారు సార్. వాడు 3 తీసుకొని ఉంటాడు. అది అదే డౌట్ సార్. అయితే బహుశా 3 అయితే ఈవెన్ అంటే ఆర్యన్ మెథడ్ ఈస్ కరెక్ట్, ఈవెన్ యువర్ మెథడ్ ఈస్ ఆల్సో కరెక్ట్. నీ మెథడ్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే సార్. ఓకే, బోత్ ద మెథడ్స్ ఆర్ కరెక్ట్. కాకపోతే ఆర్యన్ చెప్పింది కొద్దిగా సింపుల్. అవును సార్. రైట్ రైట్ రైట్. ఓకే, గుడ్. సో దిస్ ఈస్ క్లియర్డ్. So by putting R, what he said, by putting nu is equals to 0, sir, directly you will get W is equals to minus EV naught. V naught is -3, so W is equals to 3 EV. What he said. Okay. Sir, correct. Good. This is problem number, how much are you asked? 11th. Next 16th, huh? Yes, sir. 16th. 16th, what you asked there? If the distance of 100 watts lamp, this one only? Yes, sir. That one only. The saturation current I in the photocell varies with the distance. That do you know the relation between intensity and distance? No, sir. No. Intensity okay, and distance, sir. No, sir. No, sir. Simple. When a point source is taken here, that point source delivers the light in all directions, na? 3D. Yes, sir. Yes, sir. Like a spotlight, and in 3 dimension it is delivers the light. In yes, what sir. Shape means for a point source, if you construct here the distances, equidistances, that forms a sphere, Nana. Okay. Around the point source. This is the point source. By taking the point source at the center, then here it sends the light in all directions. This is not a circle. In 3D it is a sphere.
So the light spreads like a spherical, we call in wave optics as wavefronts. I'll leave it. It is means the light spreads in the 3D as a sphere. Spherical shell lo Okay, sir. spread అయిపోతూ ఉంటుంది నాన్న. Like what he says, when you drop a stone on a calm pond, the circular ripples are formed and they spread over the surface. Na? Sir. Yes, sir. రివర్ ఫ్లో కామ్ ఉన్నప్పుడు ఒక స్టోన్ డ్రాప్ చేస్తే ఏమవుతుంది సర్క్యులర్ రిపల్స్ అరౌండ్ ద స్టోన్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ అన్నారు. Yes, sir. Likewise here this is point source. When it sends the light spreads as the concentric circles by taking that source as center. So at a distance, if you ask, the distance you look at here is the radius of the sphere, am I right? Then Yes, at sir. that point, if you ask intensity, I is equals to, according to the formula, NH nu by AT. This one only, Nana, or else I missed anything? This one only. So here it is, you are not changing the frequency, color of light. So frequency constant, N by T constant. Why? Because you are not changing the intensity. Okay. Power of the bulb already given, Nana. This is simply, I can write it as power by area to avoid Yes, the sir. confusion. Yes, sir. Power is given as 100 watts. This is a constant. So simply I can write I is inversely proportional to area. Yes. 4 pi r. So I is inversely proportional to r square. 4 pi r square, 4 pi constant. And it is nothing but I is inversely proportional to d square. So if you change the distance, intensity also will be changed. Okay, sir. Understood? Yes. Sir, one doubt, And sir. yes. Means general doubts are in theory. Sir, means suppose yesterday while I was doing assignment, sir, suppose work function is 2 electron volts, sir, for some metal, sir, general. Okay. Then means, sir, suppose if we incident some light of 10 Electron volts. 10 electron volts, and suppose in second case we incident a light of 8 electron volts on same Okay. metal surface. Okay. Then, sir, the Ke with which it will come out will be same, sir. How? Same metal surface or different metal surface? Same metal surface, sir. Same metal surface means work function in both the cases 2 electron volts only, na? Yes, sir. So kinetic energy will be rest of the energy is here kinetic energy 8 electron volts, here kinetic energy is 6 electron volts. Yes, sir. Kinetic energy will not be same. Okay. That will be changed. Okay, sir. Means kinetic energy depends on the frequency, sir, of light. Incident frequency. Yes, sir. And that too, it is not doubled. You have to remember. Suppose if you take it as 20 electron volts, that's better. Incident energy is doubled. Yes, it won't be then exactly double. Kinetic energy becomes 18. Kinetic energy is becoming more than 2 times to the kinetic energy 1. That's what I'm saying. Okay, sir. First time you see 8. So 18 we got second time. This is greater than 16 electron volts. 8 exactly 2 not doubled. Exactly. That's what I'm saying. Incident energy is supposed doubled. The kinetic energy exactly not doubled. Yes. Okay. But it will be surely greater than 2 times to kinetic energy of first. Okay, sir. So that maximum velocity will be √2 times to greater than √2 times to v1. Yes, sir. Okay, sir. Clear, sir. So I explained your doubt or some other concept? My doubt on it. Okay, right. Okay. So I think in this question, I is inversely proportional to d square, correct? Correct, sir. Then you can ask one question here. Sir, this concept you did not use anywhere while explaining the theory, sir. In all cases, you took A constant. What does it mean? Means light is fixed at its position. Means I did not change the distance of source of light from the metal surface in my explanation. That's why I never used this concept. Now you understood?
Yes, sir. Whereas Understood. separately he took here at different distances. That's why in this case we have to take I is inversely proportional to d square. For సార్ a given సార్ నేను ఇదే క్వశ్చన్ని ఈ కాన్సెప్ట్ తెలియకుండా ఈ ఆన్సర్ వచ్చింది సార్. అంటే how ఎలా అంటే ఐ ఈజ్ ఇండైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఏ కదా సార్, క్యాపిటల్ ఐ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఏ కదా. అయితే ఏ అనేది లెంత్ స్క్వేర్ కదా సార్. అయితే డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్ లాగా డైమెన్షనల్ అది కరెక్టేనా సార్ అంటే మెథడ్? అంటే అది మెథడ్ కరెక్ట్ కాదు కానీ డైమెన్షన్ అనాలిసిస్ తోటి చెప్పింది అయితే ఈ ప్రపోర్షనాలిటీ చెప్పచ్చు, కాన్స్టెంట్ చెప్పలేము కదా మళ్ళీ. మరి అంటే ఈలోనే ప్రపోర్షనాలిటీ అడిగారు కదా సార్. ప్రపోర్షన్ అదే నేను ఈ క్వశ్చన్ కి మ్యాచ్ అవుతుంది. ఓకే ఓకే సార్. అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫార్ములా కావాలి అనుకుంటే మనకి NH న్యూ బై యాక్చువల్లీ 4π d స్క్వేర్ ఇంటూ t వేయాలి కదా. అవును సార్. నువ్వు d స్క్వేర్ వరకు చెప్పగలవు కానీ 4π చెప్పలేవు. డైమెన్షన్స్ ద లిమిటేషన్స్ అదే కదా. కాన్స్టెంట్స్ కాంట్ బి ఫైండ్ అవుట్ యూజింగ్ ద డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్. సో ఈ ప్రపోర్షనాలిటీకి అయితే నీ మెథడ్ కొంతవరకు మ్యాచ్ అవుతుంది. ఓకే సార్. Right, no problem. Next, Nana. And 24th Dharani asked, I think. Yes, sir. Nana. 24th question, what is that? Sir, it is similar to the 16th one, sir, based on intensity and distance. Yeah. Now, can you solve it? Yes, sir. Right. Means, is it inversely proportional? Yeah, exactly. 24th I is inversely proportional to d square. 16th question, what you said, correct only. Inversely proportional means rectangular hyperbola. I think you will get D. Is it correct? Correct, sir. Yes, sir. Current and distance. Inversely proportional means rectangular hyperbola. So option is D, I think. Right. Any other new doubts, Nana? Sir. Yes. Sir, you explained that doubt now, just now that Ke is dependent on frequency of light. Yeah. Then, sir, in this numeric, in some questions, he's saying that Ke is dependent on frequency but not on intensity, sir, of light. But sir, intensity is dependent on frequency only. If means his intention is Ke is dependent on frequency but independent of number of photons striking per second. That is his intention. Okay. Means he put frequency constant in that. He took the frequency constant. Okay. What he tried to explain. Okay, sir. Okay. Right. Any other doubts? No, sir. No. So can I clear this page? Yes, sir. Okay, all of you are clearing this page. Okay, right. Now again I move back to my concept photoelectric effect. Theoretical problems, did you face any hiccups here in the middle, Nana, while getting the answer, while putting the options? Or else confidently you got the answers? Confident వచ్చింది సార్. వచ్చే కదా, అంటే థియరీ మీద కాస్త గ్రిప్ వచ్చింది, పర్లేదు అయితే, నాట్ బిగ్ ట్రబుల్. సో యూ కెన్ సాల్వ్ ద థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్, అంటే అడ్వాన్స్ మెయిన్స్కి సెట్ అయిపోతారు, నో ప్రాబ్లం. దెన్ న్యూమరికల్స్ ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్, చెయ్యాలి నాన్న కొద్దిగా ప్రాక్టీస్. ఓకే, సో ఫ్రమ్ మై సైడ్ స్ట్రైట్ అవే ఐ షుడ్ నాట్ గివ్ ద న్యూమరికల్స్ కదా, ఐ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అట్లీస్ట్ 1 or 2 న్యూమరికల్స్ రిలేటెడ్ టు దట్ ఫార్ములా. So from my side, without any mistake here, I am going to say 1 or 2 numericals here. Yes. Ramaditya felt a little bit hard at her. Why? Means not revised the theory once. That's why he felt a little bit hard. So Mr. Ramaditya, you have to revise once the theory part.
నేను రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఐ టోల్డ్ ద సేమ్, మీకు చెప్పింది అదే. ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఏదో కెమిస్ట్రీలో చదివేసి ఇదే కదా అనుకుంటే కుదరదు. థియరీ మీద బాగా గ్రిప్ ఉండాలి, ఓకేనా? లేకపోతే అసలు 4 days థియరీ చెప్పాల్సిన నెసెసిటీ ఏంటి? 1 dayలో అయిపోవాల్సిన కాన్సెప్ట్. ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ హార్డ్లీ ఇట్ టేక్స్ 1 day. Why? Because already you learned that in your chemistry. Yes. Once you have to watch and read again. Theory is problematic. If numerical student, you can solve very easily. Numerical problems very easy. You observe here, it's very simple. Suppose one question he gave here. The incident frequency, you can easily solve if you see the numericals. Incident frequency is 2 electron volts and the intensity of light used is 20 watt per meter square. Okay. The electrons emit from the metal surface with a Ke max of say some 0.8 electron volts. Okay. What he says, the wavelength of incident light is halved. Yes. Second one, what you wrote, sir? The light of light. Intensity of light, sir. Cha. Sorry. This is intensity of light. Okay. The wavelength of incident light is halved and intensity is doubled. Means intensity of light used is 40 watts per meter square. Then the Ke max of emitted electrons is chala simple. Directly you can solve this question. I think you may not ask my help here to solve this one. Here, first identify what is the necessary data. Sir, intensity, sir. Yes. To find out the Ke max, intensity is unnecessary. He just tried to confuse us. Intensity actually 20, 40. This is exact 100% mere unnecessary data. So we have to focus only on the incident energy. What is the Ke max first? From this, I think you can find out the work function. Yes. So incident frequency andra idi energy kada 2 electron volts. అదే నాకు ఇందాక నుంచి అనిపిస్తుంది, అంటే ఫ్రీక్వెన్సీని హర్ట్స్ కాకుండా ఎలక్ట్రాన్ హర్ట్స్ కూడా రాస్తారా అని అనిపించింది నాకు. Sorry, it's my mistake. Incident energy is 2 electron volts. Okay. Then coming to here, incident energy is given as 2 and Ke max first time is 0.8 electron volts. So whatever he gave the intensity, that is unnecessary data. We never focus on that while asking the Ke max. Not only in this problem, any problem now. Yeah, correct.
K max is equals to 0. Electron volts. That implies work function here is equals to E minus 1 Ke point. max. Right. That is 1.2 electron volts. Straight away you can say from the ఈ first డాష్ information. ఏమో 4 సార్, అంటే న్యూ 2 న్యూ అయిపోతుంది కాబట్టి 4 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. Yeah, good. Wavelength of incident light he gave is halved. Wavelength is halved means frequency is doubled. What you said, I accept. Energy double. That implies energy is doubled. Means 4 new energy. You can say the answer. That implies E dash is equals to 2E. That is 4 electron volts. If it is 4 electron volts, you can say the answer. 2.8 electron volts. And that's it. See, numerical pursuit will be very easy. Nothing is there. That implies you can say what E dash is equals to same W plus K max dash. That K max dash, no need to solve, all of you know that is 2.8 electron volts. E dash minus W. Okay. This is what I'm saying, and అందుకే I'm not focusing more on numericals. Why? Because they are very easy, right? And in the same way, suppose if they ask the wavelength of incident light is decreased by K times or K percent. Okay. Like decreased by 11% or 20%, they give nana. Like that, he gave that decreased by K percent. The electrons stop emitting from the metal surface. Initially, the incident energy is say some X electron volts. Okay, find the work function. సార్ ఇక్కడ డౌట్ సార్. Yes. సార్ అంటే వేవ్ లెంత్ తగ్గిస్తే ఎనర్జీ పెరిగిద్ది కదా సార్, ఎనర్జీ పెరిగితే ఆగిపోతాయండి సార్. ఇది ఏంది మైండ్ సెట్ బాగాలేదు. The frequency of incident light, ఇప్పుడు సరిపోయిందా? ఓకే సార్. is decreased by K percent. Electrons stop emitting from the metal surface. Initially, the incident energy is X electron. Correct అయినా రాసాను కదా నాకు. Find the work function. That's it. ఇది is it possible to solve నాన్న? కాదనిపిస్తుంది సార్. సరిపోదా? అంటే ఇనీషియల్గా ఎక్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి అది జస్ట్ విల్ కమ్ అవుట్, లేదంటే ఇనీషియల్లీ ద ఇన్సిడెంట్ ఎనర్జీ ఇస్ ఎక్స్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ అంటే అప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ బయటకు వస్తున్నట్టేగా. వై? బికాస్ బై డిక్రీజింగ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ స్టాప్ ఎమిటింగ్. ఎస్ సార్, అంటే K పర్సెంట్ తీసినప్పుడు K ఈజ్ మినిమం ఎనర్జీ టు బి డిక్రీజ్డ్ టు స్టాప్, అంటే అప్పుడు జస్ట్ ఈక్వల్ టు అది అవుతుంది సార్, అంటే జస్ట్ లెస్ దాన్ వర్క్ ఫంక్షన్ అవుతుంది కదా సార్ ఎనర్జీ. ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఒకసారి జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేయి. ఇనీషియల్లీ ఇన్సిడెంట్ ఎనర్జీ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. ఎట్ దట్ టైమ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఎమిటెడ్ అవుట్. కరెక్టేనా? ఎస్ సార్. Work function is there, kinetic energy of electrons is there. But when the frequency is decreased by K percent means, can I write there? That implies second case. I write here. In the second case, yes,
Yes. Correct, Ramaditya. In the second case, the electrons just stop emitting from the surface. Stop emitting from the surface అంటే just అప్పుడే స్టాప్ అయినట్టు కదా నాన్న. Sir, x into 100 minus k by 100, sir. సార్ ఒకసారి వెనక్కి పేజ్కి వెళ్తారా సార్? ఒకసారి క్వశ్చన్ చూపిస్తారా? Yes, sure. Means, sir, we want to answer in terms of x and k, no, sir? ఓకే సార్. In terms of x and k. Yes, sir. X into 100 minus k by 100. Yeah. Means the second time, that implies second time. K is 0. K max 0, sir. Just Ke max, I take it as 0. Just Yes. that time stop emitting ante Ke max is equals to 0. That incident frequency is equals to threshold frequency. Sir. Correct? Na? At that time, second time. No. సార్ మనకి మ్యూ ఇంకా మ్యూ నాట్ రిలేషన్ ఉంది కదా సార్, k/100 తీసుకుంటే. అర్థం కాలేదు నాకు. అంటే ఇప్పుడు థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ k/100 టైమ్స్ తగ్గిస్తే వచ్చింది కదా సార్, k%. Not threshold frequency. Incident frequency is decreased by k times. అప్పుడు మనకి థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది కదా సార్. Yes. అప్పుడు మనకి రెండు అంటే ఇది కే కామన్ తీసుకున్నట్టు వస్తే రెండు కామన్ తీసుకోవచ్చు కదా సార్, కే రిలే. Yes, what I am saying, decreased by k% means nu dash is nothing but nu minus k by 100 of nu, or directly k by 100 of nu. Minus k by 100 of mu. Is it correct? Yes, sir, correct. Correct, sir. So is equals to nu naught. Will you accept this one? Yes, sir. Yes, sir. And that implies nu into 1 minus k by 100 is equals to nu naught. Now multiplying both sides with h, so into h, then I am getting the answer now. That Yes, implies sir. left right hand side is w, work function he is asking, which is equals to h nu into 1 minus k by 100. Yes, sir. X into 1 minus k. Yes, here already he gave E1 is equals to x. E1 equals to x means that implies x into 100 minus k by 100 is equals to w. Sir, we can do this in one more way, sir. Means same What? only. Sir, second time Ke max equal to 0, no, sir? Yes. So from Einstein's equation, E is equal to W. That's Yes. it, you will get, sir. So Same I H, did here. yeah, that's what, sir. You get like that only. H same. into nu dash is equal to W. Yeah, that's it. You are multiplying with the h initially, whereas finally I am multiplying with h. Okay, sir. Okay, sir. Only the difference is. Yes, sir. Good. So here also, did you face any problem in solving this question, Nana? No, sir. Sir, This is what. Nana. నాకు అది క్వశ్చన్ లో అంతే, అది జస్ట్ స్టాప్ అనేది ఆ క్వశ్చన్ చదివినప్పుడు అర్థం కాలేదు సార్. అంటే నేను అనుకున్నా ఇప్పుడు k% తగ్గించారంటే ఎలక్ట్రాన్ స్టాప్ అనేది కరెక్ట్, కానీ అది జస్ట్ స్టాప్ లేదంటే ఇప్పుడు కే అనేది ఇప్పుడు వచ్చిన వాల్యూ కంటే ఎక్కువ పర్సెంట్ తగ్గించినా కానీ ఆగిపోతుంది కదా సార్, అలాగా ఆలోచించాను. ఓకే. అంటే ఇంకా అంతకన్నా ఎక్కువ పర్సెంటేజ్కి వెళ్తే ఎలక్ట్రాన్స్ బయటకు రావు తర్వాత. నేను ఎక్కువ వచ్చే కేసు కూడా వస్తుందేమో అనుకున్నా. ఓకే. ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చింది కదా? వచ్చింది సార్. ఇంతేనా వీటి మీద మాక్సిమం అంటే నాట్ మాక్సిమం, ఓన్లీ వన్ కేస్ వి యూస్. అంటే మనం యూస్ చేసేది ఎప్పుడు కూడా వెన్ వీ కమ్ టు న్యూమరికల్స్ వి యూస్ ఓన్లీ వన్ ఫార్ములా. వాట్ ఈస్ దట్? E ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు W ప్లస్ EV నాట్. అంతే, ఇంకా మనం ఏమి యూస్ చేయం. ఓకే. In few numericals we use that shortcut. Remember Gardana, what 1240 by lambda in angstroms, that idea ఉంది కదా? Yes, sir. Sorry, nanometer. So related to that, if I ask one question here, suppose
Example 3 here. Yeah, correct. Suppose if they ask if the incident wavelength is say suppose say suppose some 200 nanometer, then the electrons just start emitting from the surface. Means what you understood from here now? 200 is threshold frequency. 200 is the threshold wavelength. Okay. Here the question is if the wavelength is decreased by 3/4. Okay, దీనికన్నా 75% అంటే better. Decreased by 75% means what is the wavelength now, Nana? 75% or 25%? 25% of 2 by 200. Right, decreased by 75. So now the wavelength is 25% of 50 nanometer. 50 nanometer. Okay, right. Right. Then the Ke of emitted electrons, Ke max of emitted electrons equals to how much? 21.7. Oh, exact, huh? Yes, sir. I will check once now. Okay, Incident sir. wavelength initially given as 200 nanometer, and this is threshold wavelength. That implies a shortcut is 1240 by 200 is equals to incident W. energy in electron volts. So Means 0 W 0 no, sir. cancel. Okay, which is the W in electron volts. 0 0 cancel to 6.2, correct, Nana? W is Yes, sir. 6.2, correct only. Right. And second time the wavelength is 25% of lambda naught. And 1/4. 1/4 means 50. That is equals to 50 nanometer. 50 nanometer means incident energy in electron volts is equals to shortcut nanometer 1240 by 50. 0 0 cancel, 5 2s 10 24. 5 4s 24.8. Correct, Anand? Yes, sir. That implies you can say Ke max is equals to E minus W. How much Nana calculation yesterday? This is 18.6, sir. 18.6. You are right. 18.6 electron volts. Okay. In Yes, this way, they ask if they give me this in angstroms, like 2000 angstroms. 12,400. Then that time you use 12,400 by 2000. Okay, and then these are few models related to the numericals. Okay, I will send that assignment, Nana. You feel so much easy. Numericals part is very easy here in photoelectric effect. Will you solve them? Kasa confidence ఏమొచ్చిందా? Yes, Yes. sir. సార్ అడ్వాన్స్ లో కూడా ఇలాంటివి వస్తాయా? అడ్వాన్స్ లో నీకు వచ్చే థియరీ కదా నాన్న అంతేగా. ఓకే. అడ్వాన్స్ లో నీకు న్యూమరికల్ ఎందుకు ఇస్తాడు వాడు? ఓకే సార్. అంటే మల్టీ ఆన్సర్డ్ ఎక్కువ ఉంటాయి కదా నీకు అందులో. అవును సార్. సో నీకన్నీ ఆ థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్ పడుతుంటాయి. అందుకే నీకు థియరీ బాగా గ్రిప్ ఉండాలని చెప్పింది. మీరు అడ్వాన్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు కాబట్టి. ఓకేనా? ఓకే సార్. Right, good. By this we completed MSET లో ఇవేనా న్యూమరికల్స్ మోడల్స్.
These type of numerical and using the equations right away. Okay, what we solved here, 3 examples, such type of models you will get in MSET. Sir, sir, one theory doubt, sir. Means, sir, suppose in that assignment only, sir, he gave that lambda naught is threshold free wavelength, and lambda is incident wavelength. Okay. Then he gave when will that electron come out of the surface. So, sir, means he gave option lambda less than or equal to lambda naught. Correct only, na? Yes, sir. Correct. Yes. Correct. Means, sir, if suppose lambda means, sir, means lambda, if suppose it is less than lambda naught, then it won't come out, no, sir. Ayyo, lambda less means energy is more, na? Oh, sorry. E is equal to hc by yes, lambda, sir. na? Yes, sir. Yes, sir. Sorry. Sir. If nu is less than or equal to nu naught, what you said correct? Yes, sir. Okay, sir. Sorry. Sir. I think you just confused there. Yes, sir. Sorry, sir. Little bit of small confusion. Okay, no problem. All right. Then here, after completing this photoelectric effect, you may see when you come to IPE, they may ask the loss of photoelectric effect, Nana. Not LOSS, LAWS, loss of photoelectric effect. This is one IP question, 4 marks, SAQ. Just you have to write first the property is already I told in the explanation. Is it instantaneous process or not, Nana? Instantaneous. First point you write that it is an instantaneous process. A photon strikes the metal surface and the incident frequency is greater than or equal to nu naught. Immediately without a time lag, the electron will come out. Otherwise, the electron won't come out of the metal surface. Okay. Idemana new pointer. Do you know this point or not? Earlier. We know, sir. Yes, you know this point actually. Yeah, this is one law in IP. What you have to write. It is an instantaneous process. There is no time lag between incidence of energy and emission of electron, provided nu is greater than or equal to nu naught. Okay. I'm not writing full form here, Nana. That you write complete. And second point. Here, the kinetic energy of emitted electrons, Kemax, of emitted electrons depends upon the frequency, but not on intensity. Is it this point new or known? Known, sir. Known only. Already yes, we solved many theoretical questions from the assignment also. Yes, sir. Kmax is independent of intensity. Kmax depends upon the frequency. Means in IP, keep in mind intensity ante his intention is n by t. Okay, sir. Okay, not the frequency అని. Okay, sir. అది ఐపీకి వస్తే కొద్దిగా అది అర్థం చేసుకోండి. And third point here, the saturation current depends upon the intensity, not on Kemax, not on incident energy. అంటే he is saying that I is directly proportional to I. కరెక్టేనా? కరెక్ట్ సార్. Yes. అంటే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది అంటే బై కీపింగ్ ద న్యూ కాన్స్టెంట్ అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సార్ ఈ రోజు వచ్చిన అంటే నిన్న ఇచ్చిన అసైన్మెంట్ లో ఈ పాయింట్ పక్కనే ఎట్ మోడరేట్ ఇంటెన్సిటీస్ అని రాస్తుంది సార్. అంటే ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ వెరీ హై. ఏమవుతుందంటే అక్కడ నీకు మళ్ళీ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ద ఈ థియరీలోకి వెళ్ళాల్సి, కొలిజన్ థియరీలోకి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. హియర్ మనం ఏం చేస్తున్నాం, వాట్ ఎవర్ ద ఎనర్జీ ఇన్సిడెంట్ దట్ ఈస్ నాట్ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్. Yes, the sir, light energy is completely absorbed by the metal surface and no energy is reflected back until the metal surface behaves as a perfect absorber. Yes, sir. And that energy is sufficient, electron will come out and obeying the law of conservation of energy. Correct nanu? Yes, sir. Anduku vaadu moderate intensities ani cheppanu nikku. Okay, sir. ఓకేనా? అంటే ఇక్కడ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ కొలిజన్ థియరీ అని చెప్తున్నాను.
సరే సార్. రైట్. అంటే ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువైపోయి సపోజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ స్ట్రైకింగ్ ఈస్ 10 power 20 ఆన్ ద మెటల్ సర్ఫేస్ ద అవైలబుల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ 10 power 18, మిగతా 10 power రిమైనింగ్ పార్ట్ ఏమవ్వాలి? ఇట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్ సార్. మరి అక్కడ నీకు మళ్ళీ పార్టికల్ థియరీలోకి వెళ్ళిపోతున్నావా లేదా? ద ఎనర్జీ ఈజ్ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్. ఎస్ సార్. అందుకు వాడు మోడరేట్ ఇంటెన్సిటీ అని చెప్తాను. అండర్స్టాండ్? Yes, sir. Right. And you have to draw when you come to IP one graph like this. Already I told this graph, I and I graph now. Straight line passing through origin or not? Yes, sir. Straight line passing This through. is third point. And fourth point, you write the electrons will come out only when the incident frequency is greater than or equal to nu. And these are the 4 laws in IP. Which point you don't know out of the 4 laws? No All point. the points you know, or any one point you don't know here? Known, sir, all points. All points. That's why I think no need to explain these laws when you come to IP. Already I explained in the theory. So shall I erase this part now? Erase, sir. Right, good. This is via SAQ chapter, Nana. When you come to IP, means you will get 4 marks question from this chapter. In that, this is one important question. State the loss of photoelectric effect. 4 points what I explained here. That you can read from IP material. Okay? Okay. Good. Right. So by this we completed the photoelectric effect concept, Nana. Okay. And in this, yesterday while solving the theoretical questions, what is the use of the photoelectric effect means that one use Planck found that he can check the value of H value. From that graph, the slope is H by Ina, and that is constant for all metal surfaces we found. Is it correct, Nana, that point? Correct, sir. Yes. And here the Planck checked this value, whether already he gave the value of H before starting this photoelectric effect. That is 6.625 and 10 to the power minus 34 using his own experiment. Okay, already he gave. But he has some doubt whether this value is correct or not. Again came back and checked from here. Practically he found for one material the slope. This is practically, Nana. After drawing the graph and he found the slope. After finding the slope, then he multiplied that slope with E by believing the value of E given by millikan. E value given by millikan, Nana. Okay, that value millikan gives 1.602 into 10 to the power of minus 19. Exactly including the decimal points, he got the same answer what he gave previously. Then he got lot of confidence on him. Yeah, whatever I gave the value, that was correct. Previously he gave that value. Why? Because in this experiment also he got the same value, H value. That's why any use of this photoelectric effect, anyone ask, one main use you can say, Planck again checked his value, Planck's constant value, and he got the same value including the decimal points. That's why here the Planck value is correct what he gave. So understood that point, Nana? Yes, sir. And so working of solar panels, one more use. Solar panels also you can explain there. And limitations of photoelectric effect here is the incident frequency should not be, or wavelength if I say, you can understand. Incident wavelength should not be in the range of, should not be less than 100 angstroms, means 10 nanometer. Then what happens, sir? 1 minute, Nana. I will put in mute.
Okay, sorry for the difference, Nana. Here, what I'm saying, lambda is less than 100 angstroms, then this photoelectric effect is not valid. That's what I'm saying. Okay, means it is valid in which case, sir? Photoelectric effect is valid for the wavelengths in the regions of ultraviolet, visible, and IR. Okay, sir, if I go to the frequency wavelengths more than IR, sir, more than IR, then obviously lambda is increased. The problem is the work function value will be decreased. That's why more than the wavelengths greater than that too. Here actually this photoelectric effect you can observe in the near IR region only. Okay, that I think you don't have any doubt. If lambda is greater than a value, okay, more than the wavelength, see, more than the wavelength, okay, or better I write beyond IR, value beyond IR, this is better, then the incident energy will be less than work function. That implies PEE will not be observed. I think this point you understood. The red color pointer, do you have any doubt, Nana? No, sir. Why? Because yeah, higher wavelengths you don't have any doubt. But if wavelength is less than the threshold wavelength, means like photoelectric effect we are observing in the region of IR, okay. IR kanna takku wavelengths visible, okay. Intakanna takku wavelengths ultraviolet, okay. Inka daggite incident energy will be increased and we should observe the photoelectric effect, na? Yes, sir. Observe cheyali kada. అవును సార్. మరి అటువంటప్పుడు why the photoelectric effect is not valid if the wavelength is less than 100 angstroms? అసలు less than 100 angstroms, what wavelengths, what region will we see in the electromagnetic spectrum, sir? మీకేమైనా ఐడియా ఉందా? నో సార్. Sir, that less than it's something related to Bohr's theory, sir. not Bohr's theory. If lambda is less than 100 angstroms, then the region is related to X-rays, Nana. And highly energetic particles. X-rays have high energy, Nana. సార్ ఎక్స్రేస్ యూవీ కన్నా ముందు ఉంటాయి కదా సార్. యూవీ కన్నా ముందు ఎందుకు ఉంటుందిరా? లోయర్ వేవ్ లెంగ్త్ అంటే మినిమం వేవ్ లెంగ్త్ టు మాక్సిమం వేవ్ లెంగ్త్ రాసేటప్పుడు ఎలా వస్తుంది స్పెక్ట్రం చెప్పు? సారీ, అంతే, మాక్సిమం వేవ్ లెంగ్త్. ఫస్ట్ గామా రేస్ వస్తాయి, ఎస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్, ఫాలోడ్ బై ఎక్స్ రేస్ వస్తాయి, ఫాలోడ్ బై అప్పుడు నీకు ఇది యూవీ, ఫాలోడ్ బై విజిబుల్, ఫాలోడ్ బై ఇన్ఫ్రారెడ్, ఫాలోడ్ బై మైక్రో, ఫాలోడ్ బై రేడియో. అంతేనా? మరి కరెక్ట్ గానే రాసింది. రైట్. యూవీ కన్నా తక్కువ వేవ్ లెంగ్త్ ఎక్స్రేస్, ఎక్స్రే కన్నా తక్కువ వేవ్ లెంగ్త్ గామా రేస్. ఓకేనా? ఓకేనా. నీకు అందులో ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఉండిందా సార్? నీకు రేడియేషన్ దగ్గర వస్తుంది యాక్చువల్ గా, లేదంటే ఇక్కడ మళ్ళీ ఎలాగో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ చాప్టర్ ఉందిగా, అందులో అయినా వస్తుంది, నో ప్రాబ్లం. సార్ కెమిస్ట్రీలో ఉంది సార్ యాక్చువల్ గా ఉంది, కానీ
కొద్దిగా మర్చిపోయినట్టున్నారు. బట్ అకార్డింగ్ టు బోర్డ్ ఉంది సార్, అది బోర్డులో ఏమొస్తుంది దాన్ని బట్టి ఉంది సార్. అచ్చా ఓకే సరే, నో ప్రాబ్లం. ఇది లెస్ దెన్ 100 యాంగ్స్ట్రామ్స్ అయితే అవి ఎక్స్రేస్కి వెళ్ళిపోతాయి మనం. అప్ టు ఆల్మోస్ట్ 0.1 యాంగ్స్ట్రామ్ వరకు మీకు ఎక్స్రేస్ వస్తాయి. లెస్ దాన్ 0.1 యాంగ్స్ట్రామ్ మళ్ళీ గామా రేస్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకేనా? ఆ రీజన్ కి వెళ్తే సార్ వేవ్ లెంగ్త్ ఈజ్ డిక్రీజ్డ్ అంటే హ్యాపీలీ ద ఇన్సిడెంట్ ఎనర్జీ ఈజ్ నో నీడ్ టు మెజర్ ద వర్క్ ఫంక్షన్ సార్. ఎనర్జీ ఈజ్ మచ్ గ్రేటర్ దాన్ ద వర్క్ ఫంక్షన్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ ఇంప్లాయిస్ ఇఫ్ ద ఇన్సిడెంట్ energy is in the region of X and gamma rays, okay, lies in the region of, adi better ala raste, lies in the region of X-rays and gamma rays, then the incident energy E is much greater than work function. Am I right? Yes, sir. ఇక్కడ అసలు కండిషన్ కూడా నో నీడ్ టు చెక్ ఫర్ ద గివెన్ వేవ్ లెంగ్త్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ ద థ్రెషోల్డ్ వేవ్ లెంగ్త్ ఆర్ నాట్. ఇక ఆబ్వియస్లీ దట్ ఈస్ లెస్ దాన్ థ్రెషోల్డ్ వేవ్ లెంగ్త్ అంటే ఎనర్జీ ఈజ్ మచ్ గ్రేటర్ దాన్ వర్క్ ఫంక్షన్, నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. మరి ఇటువంటిప్పుడు యాక్చువల్లీ వీ షుడ్ ఫైండ్ ద ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. ఎలక్ట్రాన్స్ షుడ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద మెటల్ సర్ఫేస్. మరి అదేంది వ్యాలిడ్ అవుతుంది అంటున్నారు ఏంది సార్? అడిగారా ఈ క్వశ్చన్ నన్ను? Yes, sir. వెరీ గుడ్. ఎస్, మీరు అడిగారు నన్ను. వాట్ ఈస్ దిస్ నాన్ సెన్స్ సార్? వ్యాలిడ్ అవ్వకపోవడం ఏంటి సార్? ఇట్ షుడ్ బి వ్యాలిడ్, బట్ యు ఆర్ సెయింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వ్యాలిడ్. వై అన్నప్పుడు this one observed by the scientist Compton. Okay, Compton, not Crompton. No. Crompton fans kaadu idemi. Compton scientist said that em cheppadu ayana, if E incident energy is much greater than the work function, then the total incident energy is not absorbed completely by the electron in the metal surface, in the metal simply. Okay, ఇది ఆయన అబ్జర్వ్ చేశాడు రా. ఈ పాయింట్ అర్థమైందా ఫస్ట్? Means sir, it won't absorb one photon, sir. Each electron. It absorbs one photon, but not completely absorbed by that electron. సరే, అబ్జర్వ్ చేసిన కొంచెం అనేది సరిపోదు బయటికి రావడానికి, అలానా? సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే నాన్న, సింపుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకో, యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. సే హియర్ వర్క్ ఫంక్షన్ ఈస్ 2 electron volts నాన్న. Because of very low wavelength, incident energy is suppose 2000 electron volts. Okay na? This is the energy of 1 photon nana, keep in mind, energy of 1 photon. And according to Planck's quantum theory, this energy should be absorbed by only 1 electron. అందులో షేరింగ్ ఉండకూడదు మళ్ళీ. కరెక్ట్ నా? Correct. Yes, sir. సో అబ్జార్బ్డ్ బై 1 electron. పక్కా ఒక ఎలక్ట్రానే తీసుకోవాలి, ఎక్కువైనా తక్కువైనా తనే తీసుకోవాలి. అబ్జార్బ్డ్ బై 1 electron. ఓకే, జస్ట్ యూటిలైజెస్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద మెటల్ సర్ఫేస్, దానికి కావాల్సిన 2 electron volts ఓన్లీ. సో ఆఫ్టర్ రెడ్యూసింగ్ ద 2 electron volts, ద ఎనర్జీ లెఫ్ట్, ఓకే, బై ద ఎనర్జీ లెఫ్ట్ దేర్ 1800 electron. With the electron 18 at అవుతుందిరా, 1800 is 1998 రా, 1998 1998 electron volts. Okay,
ఇంత ఎనర్జీని తను క్యాప్చర్ చేయలేదు అంటున్నాడు వాడు, ఆయన అనేది అది. ఇట్ కాంట్ క్యారీ. ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు ఒక క్వశ్చన్ అడగాలి నన్ను, అడగండి. సరే, ఎందుకు అంటే అంతలో కొంచెం అబ్జర్వ్ చేసుకున్న అది బయటికి వస్తుంది కదా సార్? వస్తుంది. ఈ 1998 ఎందుకు క్యారీ చేరుతాను అని అడగాలిగా నువ్వు. Yes, sir, that one, sir. It's very small particle. ఎందుకు క్యారీ, ఎస్ అడుగుతున్నారు వన్ బై వన్. వెరీ గుడ్ సచిన్ రెడ్డి. ఎందుకు? ఎస్, వై ఇట్ ఈస్ నాట్ క్యారింగ్ దిస్ మచ్ ఎనర్జీ. ఇంత ఎనర్జీ ఎలక్ట్రాన్ వస్తే దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ షుడ్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కైనెటిక్ ఎనర్జీ కదా నాన్న. ఎస్ సార్. కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే 1998 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ మీన్స్ 1.6 into 10 to the power of -19 joules. కన్వర్ట్ చేసేసాం. దిస్ ఈస్ ద KE max సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ క్యారీస్. ఓకేనా? కైనెటిక్ ఎనర్జీ యూజువల్లీ ఫార్ములా నాన్న హాఫ్ mv. Very good. Half mv square. That is equals to 1998 into అంటే మేబీ 1.6. వెలాసిటీ ఇస్ గ్రేటర్ ఏమో. ఇది చేస్తే వెలాసిటీ గ్రేటర్ దాన్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ వస్తుంది. అది చెప్పడం. ఓకే. అంటే గ్రేటర్ దాన్ 3 into 10⁸ meters per second వస్తుంది. 3 into 10⁸ కన్నా ఎక్కువ వచ్చింది అంటే దాని మీనింగ్ ఏంది? లైట్ కంటే స్పీడ్ వెళ్తుంది. ఏ పార్టికల్ లేదు ఇంతవరకు కూడా till now no one identified that there is a particle which travels with a speed more than the speed of light. ఏవో అజంప్షన్స్ ఉన్నాయి. క్వార్క్స్ will travel with a speed of around 4 into 10⁸, 5 into 10⁸ అని అజంప్షన్స్ ఉన్నాయి, బట్ నాట్ ఎట్ ప్రూఫ్. మనకి అజంప్షన్స్ కాదుగా, థియరీ ప్రూఫ్ కావాలి. That's why it won't carry that much energy అని Compton explain చేశారు. Now you understood, Nana? Yes, sir. Yes. So here I write that theory. ఇప్పుడు ఇంకా డౌట్ ఏం లేదుగా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? No doubt. ఇప్పుడు ఇంత ఎక్కువ ఇంత తక్కువ వేవ్లెంత్ ఉన్నది వచ్చినప్పుడు అసలు బయటికి రాదు అంటున్నారా? ఎస్ నేను అనేది ఏంటంటే బయటికి రాదు కాదు, టోటల్ ఎనర్జీ ఈజ్ నాట్ క్యాప్చర్డ్ బై ద ఎలక్ట్రాన్ అంటున్నాను. ఎస్ సార్, అది అర్థమైంది. అదే ఇక్కడ రాస్తున్నాను. ఇఫ్ ఇట్ వర్, నేను అదే రాస్తున్నాను. ఇఫ్ ఇట్ వర్ అబ్జార్బ్, if it were absorbed, means some value is there, sir. Means like 1/4 or half or something that only is absorbed. Not like that. దానికి మళ్ళీ we have to follow the another theory. ఈ థియరీ ఫెయిల్డ్ అవుతుంది అప్పుడు మనకి. Did you follow my concept? Yes, sir. అంటే in the photoelectric effect, what concept you applied there? The total energy is completely absorbed by the electron, and electron will come out. Yes, sir. This was the theory we used. Yes, sir. Planck's theory. Okay. Planck's theory, and that is one quantum, and one photon is completely absorbed by the electron. Because there is no second thought. Yes, sir. Completely absorbed by the, here we found that velocity of electron should be how much? More than 3 into 10⁸. That is not practically possible now. Yes, sir. And we have to accept that the energy is not completely absorbed by the electron. Because accept cheyalsinde manam. We have to accept. Yes, sir. Ante ippudu ee theory toti manam you should not explain the concept. Okay. The energy is not completely absorbed by the electron ante ka photoelectric effect akkada valid kaadu manaki. Okay, sir. Fundamental rule is violated kada. Yes, sir. Now you understood? Yes, means that such high energy electron will come out of that only, but Electron it won't will come absorb. out. Electron But will it come won't out. absorb whole energy. It won't absorb the whole energy, and we should come out of photoelectric effect. And it Okay. is not at all related to photoelectric effect. Okay, sir. Now you understand my intention? Yes. Okay, sir. That's what I'm saying. If it were absorb the total energy, ఒకవేళ తీసుకుంటే, if it were absorb the total energy, yes, photoelectric effect valid కాదు. That's what I'm saying.
Yes. Okay. If it were absorb the total incident energy, ఏంది నువ్వు రాసింది? ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ వ్యాలిడ్ కాదు, ఎనర్జీ ఇంకా కైనటిక్ ఎనర్జీగా ఉంటున్నది. ఎస్ ఉంటుంది, కానీ ఏ థియరీతో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్ మిస్టర్ సచిన్ రెడ్డి. రైట్. If it were absorb the total incident energy, the electron should travel after coming out of the surface with a speed greater than speed of light. Okay, it is practically not possible. Okay, since next point, the total incident energy is not absorbed by the electron completely. The PEE is not valid. Till now what I wrote, the theoretical points అన్ని క్లియర్ గానే ఉన్నాయి నాన్న. Do you have any doubt in those theoretical points? ఇప్పుడే అడిగేసాను, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే. క్లియర్ సార్. నో డౌట్స్. ఇంకా ఇందులో నేను రాసిన పాయింట్స్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా మీకు? నో. మళ్ళీ తర్వాత నేను థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయలేకపోతున్నాను సార్ అనొద్దు. ఓకే. షూరా? షూర్ సార్. రైట్. ఇది ఓకే, రైట్. You understood this point. This is okay. Okay. This is also important. This point is also. That theory you will tell tomorrow. No. I am going to in continuation here. Okay. I thought, sorry, sir, it is. Sorry. It's 11:20 now. Okay, I will explain that theory tomorrow now. I did not see the time now. Sorry, Mr. Aryan Kumar. No, sir. I thought it is like some very long theory like that. Long theory only, and the time is not sufficient even today. I will explain it tomorrow now. Okay, sir. Okay. Next class when you have? సార్ రేపు ఉంది కదా సార్. Tomorrow, sir. అది కాదు, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్లాస్ ఫాలోడ్ బై 11:50. ఫిజిక్స్, ఫాలోడ్ బై కెమిస్ట్రీ. రమేష్ సార్. Ramesh, sir. రమేష్ సార్ JM1. ఓకే. మీకు 11:15 కా లేకుంటే 11:30 కా? 30 సార్. అయితే ఓకే, నో ప్రాబ్లం. Then I will stop now. You have to take the rest. Sorry, I did not see the time. సార్ ఒకసారి పేజ్. No problem. No, I didn't tell like that, sir, to stop the class. I just asked if you will tell tomorrow. that is the time. I have to say thanks actually. Okay. This is first page now. This is second page. Thank you. This is third page. And this is fourth. So shall I stop now? ఓకే సార్.